polisi ya Mukiibi yekuuma abakuba abaffe. Polisi ya Mukiibi yekuuma ab'eNRM. naye ng'okulwanagana kwe kubaddewo mu kabuga kano ak'Erushere. Embeera eno yaviiridde ddala mu kabuga ak'Eryantonde. Abamu ku bawagizi ba NRM bwe baweereddwa ebyambalo by'ekibiina ekya NRM ebya yero ne batandika okuba nga bayimirira ku kkubo ne basoomooza abawagizi ba NUP abadde bayita mu kabuga ako. Kyokka ng'ate ne bwatuuse Kyagulanyi bwatuuse mu kabuga kano ak'Erushere, embeera y'emu, waliwo abawagizi abasangiddwa nga bateekeddwa ku kkubo bambadde ebyambalo by'ekibiina ki NRM. That really doesn't surprise me, and that's why we should worry. That many of us have been desensitized when it comes to the violence of the NRM regime. They're asking about the other eri wakati mu luguudo. We also want peace. Who wants violence? Who wants violence? Why is he pulling out this card already? Oh, we want peace. Okay? I do not see any person, with any threat of causing a violence. Bakulaga emmotoka ogira engeri eri, emmotoka owe eteteekeddwa kubeera y'abawagizi ba NRM. Like, make it make sense. Emmotoka eyo y'abawagizi ba NRM. This one, eri wano eno, epakinze mu roundabout wakati. Emmotoka y'abawagizi ba NUP eri wabweru bbali ezze kubeera nga eteeka ebipande bya Bobi Wine teri mu luguudo mbwe parkingiddwa bubi. Bakubuuza obalaba bakyuse ne bagitunulira nga batagimanyi nti ate eri emmotoka. How about that one? You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinzira munda mu ggwanga li United States of America. Ogamba oti okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Murisa nkwaniza ku mukutu gu Mordecai Murisa live. Exactly. Yonna gy'osinzira okubeera ng'ogobeera nkwebaza nti webale nnyo webalire ddala. Kwaniza ku mukutu guno osobola okubeera ng'okikola subscribing. Nja kubeera nga nkusiima. Mwenna mbalaba mujjira mu bungi ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kyagenda mu maaso n'okubeera nga tugoberera okulonda enteekateeka z'okulonda oba campaigns. Ndowooza mukwano gwange Selective Williams agamba the 2026 election update. Manyi Williams oyo yali production manager ku Subi FM n'abeera manager ku Sapiensia ate ng'aweereza ku radio. Eddoboozi lyali lya radio eriri 2026 election update. Very, very attractive okumuwuliza. Anyways, olwali tugenda kutula ebibadde e Kazo and Kiruhura. Tugenda kutula ebibaddewo kiki ebitegeeza Bobi Wine gyali Western Uganda gyenva gyagenze oba gyenzaalibwa gyali mu kana akaseera. Tugenda okubeera nga tutunuulira what does this all mean. Alina omukisa okukyusaamuko ebintu nga bwe bibadde. All right. Now, there's been a myth that has been told for so many years that Bobi Wine does not attract the attention and the popularity that he attracts in Western Uganda. Sorry, in Central Uganda. Now, we knew that to be a lie because it has always been peddled by Museveni. Now, this myth was shattered. And like we've seen, bino obulimba buzze bujabulwa buli wamu wagenda. Kyekibadde ne Kazo ne Kiruhura. But again, Bobi Wine is running against a dictatorial regime, a violent outfit called the NRM that was born out of the NRA. Bw'abaddeeyo abawagizi ba NRM batandise okuba abawagizi ba NUP. And that's one thing I want to show you. But before I actually show you that, I want to show you bw'abadde nga agenda kusimbula kuba yasuze Lyantonde. Bw'abadde asimbula okuva Lyantonde
abawagizi ebikumi n'ebikumi byeyiye ku hotel we yasuze. Ladies and gentlemen, this is Liantonde. Now, to even have these people, because they wouldn't even bother if you listen to the myth that are being peddled by the Museveni regime and his propagandists and lapdogs and lackeys, that Bobi Wine would not even have 10 people if went to the district of Ishembabule, Ngwebajita, or Kazo, Kiruhura, Liantonde, Mbarra, Ntungamo, to mention but a few. But this is Bobi Wine. Bwazukuse, Echibadeo. Interesting, I'm having my coffee, so if you don't mind, wanna walk a chat. Rise and grind, that's what it says. So mula byaba bantu nti bavudde okubeera nga bamwaniriza. What a beautiful spectacle to watch. But like I told you, I want to take you to what happened. Ndowooza abadde munnamawulire wa BBS nga atubuulira abawagizi ba NRM bwe basazeeko Bobi Wine and you know what happened. You know, this is the beauty of people supporting you out of true love. Chetuita agape love. Unconditional. Until they go there because they enjoy what they're doing. You can pretty much tell the environment. You can read the environment and be like, hey, these people are actually happy with what they're doing. Now, money doesn't buy that. Money doesn't buy enthusiasm. Money doesn't buy flamboyancy. Money doesn't buy the energy. Money doesn't really buy the selflessness of these people. No. Money can help you ferry people from one point A to point B, but it doesn't give you this. That's why you see many people are being ferried from one point to another. Mu rallies NRM nebo tulina Jose Chameleone nga bayimbira oba no tulina Eddie Kenzo oba omuntu yenna gwe baleeta. People are mundane. Gaya kanyagamba bra Chameleone oyo no bangambe yabadde ayambadde habaya Hajati Chameleone habaya mwalabe ekyambo kyabadde ayambadde. I think I will show you ngamaliza video. Teri amufaako. I mean, I'm talking about one of the greatest musicians in Africa. Nga teri amufaako. It is because many of these people that were ferried were told one thing. Mujje tugenda kubawe mere ne t-shirts. And they all came. They don't even care about your music. They don't even care about your Chameleone. Be waiter. I used to drive my car. Naye ennaku ezimu nga saagadde kuvuga motoka olwa jam. Nalina akapiki ke bayita scooter akakatono. Speed gye nali nvuga ebiseera ebyaleero ntuula awo ne njijjuka ne ngamba ne mulisa nali mbadde ki. Bwe ndaba bano nga avuga speed eyo. I see myself. Nasiba ne nnya ngamba nange maybe nandibadde nvuga bwetyo. I want to look at these people, all of them. None of these people has been given money or gula gas or fuel. None. Tewali yadde n'omu. Bonna bakola kye baagala. Bano abadde ayolekera Kazo ne Kiruhura. Now, ladies and gentlemen, Kazo and Kiruhura, zino district ezirimu abanyankole. Oba district za nkole. Gye bagamba eno, Bobi Wine kyayo attractinga ati abantu leka naawe talina kyagenda kukola aba agenda kuswala bw'atuukayo. But look at all these people. None of them has been paid to do this. No, they all follow Bobi Wine. And you cannot blame him because people have bought into his idea, okay, of change.
mulaba bali mu district eno be bantu abatiisiddwa Museveni bwavaako tugenda mu lutalo be batiisiddwa ebyo bintu Katemba Museveni gw'abagamba. First of all asooka n'abavuwaza n'abateeka mu mbeera ey'obunnaku etagambika naye n'abazannyira ku mutwe okubagamba nti he is part of them or they are part of him. Tuli omu kintu okikiriza mwena baganda bategeke ngaha tukkiriza baganda kutufuga atukkiriza lugba oba bakyoli. Of course, using, undertones za gundi, za tribe, ethnicity, tuli banjawulo, bali banjawulo kuffe, do not allow. And then you have these people waking up on polling stations, okulonda omuntu Museveni, an enemy of their own transformation and progression. Now you see wano olija kulaba ebipande ogambe mulisa nga ndaba ebipande bibamu bya NRM. This is by design. Bw'oteekawo ekya Bobi Wine ku makyoka era tekiriiwo. These people have been psychologically battered. Baba bye mu ndowooza n'okubaleetera okubeera nga tebaagala ku identifyinga n'aba NUP abamu. Babambaza t-shirt baabo tubasanze naye kikwabisate bali bambadde t-shirt naye ate bawuubira people power. Baabo babambaza t-shirt bayimirire ku makubo naye mbagamba temulina kye mugenda kutiisa. You see what they do? Bafuna aba ena ne babambaza abo balagwe obuwagizi. But I want you to pay attention to the environment obayimiridde and imagine obulamu abantu bawangaliramu. Babambaza t-shirt bafuuka ba foot soldier bakola omulimu. Alina akakofiira ku mutwe ogalabika takubagenda kawambira. I need to show you this. I think you need to know this. Maaso mu kabuga kana akerushere kwe kulwanagana wakati w'abawagizi abasangiddwa nga bambadde ebyambalo by'ekibiina ki National Resistance Movement NRM abadde bakutte ebipande ebya Yoweri Kaguta Museveni nga bagezaako okusoomooza abambadde ebya NUP. Now you won't see the Electoral Commission calling out all these folks or holding a press conference. No. Tulinde NUP singa bakikola aba NUP. Era wabaddeoko okulwanagana saako n'okukanyuga amayinja embeera ya bunkenke nnyo wano mu kabuga akerushere ab'ebyokwerinda be bagezaako okukakkanya embeera tewannabaawo mbeera yakuba tiyagaasi newankubadde amasasi naye ng'okulwanagana kwe kubaddewo mu kabuga kano akerushere. Embeera eno yaviiridde ddala mu kabuga akeryantonde abamu ku bawagizi ba NRM bwe baweereddwa ebyambalo by'ekibiina ekya NRM ebya yero ne batandika okuba nga bayimirira ku kkubo ne basoomooza abawagizi ba NUP abadde bayita mu kabuga ako. Kyokka ng'ate ne bwatuuse Kyagulanyi bwatuuse mu kabuga kano akerushere embeera y'emu waliwo abawagizi abasangiddwa nga bateekeddwa ku kkubo bambadde ebyambalo by'ekibiina ki NRM. That really doesn't surprise me, and that's why we should worry. That many of us have been desensitized when it comes to the violence of the NRM regime. That when they do that, it's sort of ignored. Many people be like, okay, we expect that. Now, that's the death of political freedoms. Into omuntu aso kukuba
nga kubira kuwagira muntu mulala n'otakitwala nga kikulu. Gezaako okusoomooza ababadde abawagizi ba Kyagulanyi nga bayita mu kabuga kano. Akabuga kano asanzeemu abawagizi be bangi nnyo era bazze ku kkubo ne bamulindirira ssaako n'okumuwubirako, wabula embeera egenze maaso ate ey'okuba nti wabalukawo okulwanagana naye nga tekimanyiddwa lwaki embeera ebaawo ate nga buli omu bonna bannayuganda balwanagana. Munnamali yana kyayagala okwogera naye lwaki embeera ebeerawo kyokka nga bannayuganda balwanagana. Okay, nja kubira embeera lwaki ebeerawo. Embeera ebeerawo kubanga the myth that has been for so long peddled about Bobi Wine is being dismantled in real time. Now, what do? You nefariously do what we call cope and compensation. That's what's going on. Mazo kufira. How do I compensate? Okay? You cope with the loss. Now, how do I compensate that? You get deeper into vice signaling and because vice signaling my ways are like coercive ways na yenzi defending. Now abantu batandika osobola okubajja kuneesayo gye weeyisa ne batandika okunenya omuntu. Let me give you an example. Omusajja nga akuba mukyala we asobola okuba mukyala we n'atandika okubulinga abantu abagezaako okumugamba nti kyokola kibi n'ayongera okuground standinga mu kukikola. Abantu ne batandika okujja shift ku kikolwa kyakola ekikyamu ne batandika okunenya omukyala. Kati omukyala kitavaawo bamusibyewo lelelelele. Olaba shift baba bakoze muwongo gojja shift ku kikolwa ekibi ekikolebwa n'otandika okunenya victim naye nga perpetrator mulekereddebe kubanga okuvaawo kw'ono victim tekitegeeza nti ono agenda kukyusa empisa bw'ayingiza omulala ng'atandika omukola kimu kye yakola oli eyavaawo. Embeera era eviiriddeko abakuumaddembe okwongera okuyibwa mu bungi mu kabuga kano ak'Erushere okukakkanya abawagizi ba NRM ababadde batandise okuleetawo embeera ey'okulwanagana n'abawagizi ba NUP mu kiseera kino abali mu kuyita mu kibuga kino eky'Erushere. Naye nga wano waliwo omusajja bamuyita Sadaman Makebe. Wabaddewo ko kakati akalembereza era akabuga tujja kwongera okutuusaako byonna. All right, let's go. Oh, no. Made a mess here. I need to go back and reframe my screen. Okay, we need to go back here. I need to show you something. Okay, one eno, for example, Daily Monitor, and I'm not surprised Rach Bajigwe Parliament because of Okuimira Kumazima telling truth. One, Kazo Town Council Mayor Justice Mugarra is seen confronting NUP supporters who arrived in a vehicle to put up posters of their presidential candidate. Abawagizba NUP batuuka okuteeka ebifaananyi bya Bobi Wine mu kifo. Okay? He accused them of parking recklessly. Nabanenya, Russia motoka mugiparkinze bubi. But hey, listen here. Saying it could cause an accident. Okay? Probably have a reasonable argument here. But listen here. Meanwhile, another vehicle carrying NRM supporters was seen parked in the middle of the road, of the roundabout, in the middle. Sorry, I'm going to read it again. Meanwhile, another vehicle carrying NRM supporters was seen parked in the middle of the roundabout in Kazo town. Kyagulanyi is expected to campaign in Kazo and Kiruhura district today. Okitegedde? Nti mukifo mwe nyini bwe banenyiza wali eri bagamba ate balinga bakoze ensobi, and I want you to watch that. What about the other one which are parked about? And I want you to listen to Bobo ina earphones ago reason omwami byayogera. Very reasonable man, very smart man. Abdi mukuba reasoning out. The other one is supposed to make the top of the round. This one is away. Listen. What about the other one which are parked about? Like again, asking questions. How about the other one that is parked in the middle of the road in a roundabout? The other one is supposed to make the top of the round. This one is away. You see, it's like this one is outside. Maybe a parking dog. Name for we take a dog parking
bali eri bali mu kkubo wakati. Why are you not concerned? Selective application of the rules. When I reminded them chonna. And these folks are emboldened by the violence of Museveni. They do it because they know that violence is rewarded in Uganda. Hello, Mulisa. Ochawa Museveni, come on. Chitata. Bakihura. Nabalabo nabona. Basobi. Sobi yali awereddwa mu government ya Museveni. A confessed criminal. Eyetawa bikolwa ebyokutuga abantu n'abatta. Ne bwe yagenda okufiira okumukuba okumutta. Yali mu bumenyi bw'amateeka. Ne mu biseera yali akwera government ya Museveni. Criminality is rewarded in Uganda. You can cause an accident, charlatan. Please, will you shut up? They're asking me about the other eri wakati mu luguudo. We also want peace. Who wants violence? Who wants violence? Why is he pulling out this card already? Oh, we want peace. Okay? I do not see any person, with any threat of causing a violence. Bakulaga emmotoka ogirengera eri. Emmotoka owe eteteekeddwa kubeera y'abawagizi ba NRM. Like, make it make sense. Emmotoka eyo y'abawagizi ba NRM. This one, eri waneeno. Epakinze mu roundabout wakati. Emmotoka y'abawagizi ba NUP eri wabweru bali ezze kubeera nga eteeka ebipande bya Bobi Wine teri mu luguudo mbwe epakingiddwa bubi. Bakubuuza obalabe bakyuse ne bagitunulira nga batagimanyi nti ate eri emmotoka. How about that one? This is your community. I don't see why you cause anxiety in your community. Yeah, why do you cause anxiety in your community? Yeah, we have. And listen now, again. This is called stage 5 meltdown. Oh, we don't have any problem with you. Who said? Guilt conscious already now. You can back to the other place. Back the other place of the playground. Hey, Dandahead. Posters ngenda kuziteeka wano. Lwaki parking ekatwe nga poster ngenda ziteeka mu Ndeeba. Nina parkinga mu Ndeeba. Katalina kyakwogera. He's been embarrassed. Every district. And today in this district, it's Kyagulanyi who is campaigning here. Naye agenda ku kisaawe. So? Who is this fool speaking? Tagenda mu tawuni. Gwengani asalawo wa wagenda. Kankati, Kankubuli. We've harmonized. They are where we are here. We can mobilize. What we are fearing is one. You can cause an accident because if you go on the side of the road and you find many people like this one. What the heck is going on here? They've parked the car. He even says, on the side of the road, a Baliwolugudo. The other NRM car is parked in the middle of the Banang. Why am I even responding to these people? What's going on here? You can cause an accident. You can cause an accident. That's why you were saying that you can win. I'm on the roadside. It's you people in the road. We are meeting the car. That funny smack. I'll take it. Who is causing the accident? What about the other one? Can the other one cause an accident? They're asking, how about the other one? Now, this man has been defeated, and look at how he lives now. Again, you see, when they are defeated, they resort to the tactics of the Museveni regime. About people pa mugende. About people pa mugende. What? They won't say this if Museveni was in that region. Many of these Danhites that are shouting. You people just want confrontation. You people just want confrontation. And you Maloboza gaitamu mugende. Barga, of course. Bamazeo kubakuba. The lie has been dismantled. It is so sad that when you have a criminal regime like that of Museveni,
bino bye biba bigenda okubeera nga biddako. Look at this. Eno violence ebaddewo. This was the violence. Polisi yekuuma, polisi ya Mukiibi. Polisi ya Mukiibi yekuuma abakuba abaffe. Polisi ya Mukiibi yekuuma ab'enyaremu. Omusirikale akuuma pulezidenti abakulira. Polisi ya Mukiibi eyagala mukuba. Nkugambye ekiri wano, polisi ya Mukiibi yekuuma ab'enyaremu abakuba abawagizi baffe. Polisi ya Mukiibi nga bw'ogiraba mulimu gwayo kukuuma ab'enyaremu. Era wano bagezaako okwerwanako polisi ya Mukiibi ejjeyo n'ag'omu buto. Imagine that. How partisan must you be? Ng'ekitongole ky'ebyokwerinda. Polisi ya Mukiibi ejjeyo n'ag'omu buto kuuma ab'enyaremu abakuba abawagizi baffe. What a shame. Oyo ye akola kukwata bukwasi ebibye ebiri eno. Polisi ya Mukiibi, Mukiibi wuyo yabakulembedde. Mukiibi yabakulembedde bali mu kukuuma b'enyaremu abakola effujo abambadde obusaati. Era baffe bagezaako okwerwanako nga polisi ya Mukiibi ejjayo n'ag'omu buto. Look at the environment. Labo wafanana. Look at that neighborhood. Jeez. Mukiibi yoyogola banowaka kamera. Babadde bawa b'enyaremu bucuumi batasobola tusuusaako obulabe. Naye nga bw'omanyi ffe tuli baddembe balino bameka. Tebawera yadde na 10. So Mukiibi webanga emission eyakuwereddwa. It's really sad to see all these things happening in our country. What else did I wanted to show you? I think I had wait a second here. I wanted to show you was it okay, let me show you something here. I think I put it here. Saved it here. Yeah, I think that was Bobi Wine's post. Yogera ku bino ebigenda mu maaso yagambye atya nti after failing to demobilize people from waving at us on the roadside, as has been the norm wherever we have been, the criminal regime has resorted to arming vigilante groups with sticks to provoke and launch attacks at us. This is what just happened in Sanga town. Utterly shameful. Laba abavubuka batambula n'ekibooko. And you know, there's a certain level of stupidity and arrogance and bwaba n'emuggo kitegeeza kati wa amaanyi mulunzi. It is really sad ebintu ebityo okubeera nga bigenda mu maaso nga tubiraba in real time. Very sad. But hey, what do you expect bobanga okolera mu regime ya Yoweri Kaguta Museveni nga gyokola bino bye bintu byoteekeddwa okubeera ng'osimbako essira okulaba ng'olwanyisa. It is really sad, but we hope in the end tuwangula fenga abantu. Faina ekigenda maaso mu kabuga kana akerushere kwe kulwanagana wakati w'abawagizi abasangiddwa nga bambadde ebyambalo. I think we already saw that. Anyways, nkusaba bw'obanga oliwo Kazo, Kiruhura, Ntungamo, Bushenyi, Shema, Ishaka,
abantu ba Masyolo, aba Kabohe, abantu ba Kiruhura, mwena. Murijeyo, weza tuhagire Bobi Wine. Mbaburize ryari. Nyuma abazyo, mbaburize tumukuraha, obwinazi, obushuma, okubeha, obworo, endweire. Tumukuraha. Numuza kwiciriza Museveni ayongere kubasanira mutwe. Ngaha. This is the time you have to rise up to the occasion for your country and for yourself. These are not things that you're doing for Bobi Wine. Things you are doing for yourself, for the future of your country. Ihangaritu. Riyo nirifa oriyo noreba. Abana nibiza kubuza. Mama, nenga tata. Ukano okorachi. Museveni arukwina zihanga. Museveni arukuriba. Uriaba jirota. Anyways, see you later. My name is Mordecai Murisa. Subscribe and I'll truly appreciate it. Bye-bye. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.